Bible that we hold so dear today. Nene the atrocities. Ne good even in David Melu, more but a man after my own heart. They can Igbo leader, I just swear Igbo leader with Bible. It's not an Igbo, I don't mind. Anyway, don't my Bible, they were booked off for the person. Okay, church, no for all I. When you spit on the grave of your ancestors, honor your ancestors, the innocent. I am on a name more fight, you don't make a shot at Alafo. But if you on it, Patalo, or we G up, Manosa, Afa. You were saying lazy Afa Kego. So you want to make lazy Afa a bad mouth to Afa, or you fight to go from a ball, no. To make sure that not clear affair, Abba so many wrong things about your ancestors. Jena school na Kuzilie, to am with you making your research, you were man and all those kind of things. And continue with that wrong narrative. Give it to Kandocha, Nanda, how is Igbo mother. They be a Kiji. I go and have Igbo mother. They told you what they are supposed to tell you. In modern history, Kelo Igbo de produce na Luana Zik. Manaju an average Igbo man about Zik or Saboteur. Oh, Zik mwana mwana na tuwe. Zik, all leaders of Africa, all Nigerian politicians, whether you agree with him or disagree with him, you respect him. Our filmmakers from this side, Baya and Igbo, I take Shabaha craft very serious. In fact, when we train in Ijelu, I go ahead that if you want to succeed, don't go and do film in the East. Always believe that your audience, they ain't any film are more intelligent than you. If I believe one people, they can they in a many fedo more intelligent. If for me, no need are they many rubbish. They believe in higher notice no rubbish. That masquerade Ajofia Neri was built as an entertainment masquerade. Na Ajofia Kijele, na Ijele aka Ajofia is a material. Yes. Masquerade is a means of what? Employment. Ono na mo na masquerade kaya shot O2 arena. Ona mo hobu no yeme. And o me ha na efunde mother rush ya. Before they resign no bank jeti we mo. Bam, 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 bam. And by unu makaisi mi ano Gbam. By no makaisi apeli na bam. And no na meme nkai po bam. By na do ku agba. By na akpọtandi nwelo ikeja na ndi nwelo iveje kwokwu ndi odikodi anyị people that shape the society with their visions and presentations. Ebe abono anyị kpope nya ogbaba nke anyị kwujuo ya ekwu ọzọ nke anyị melujuo ya eme ọzọ. Afam ka bụ Dr. Chijioke Igwendo Dogububu Yambaba ezigbo onye Aba. Tata anyị nwere onye ụfọdụ n'ime unu kwesịrị ịma n'iru akwụkwọ. Onye bịa modernize ya the whole picture of ọdịnala. Onye bịa ọ na-eme ka ọdịnala bụrụ ife ndị Gen Z na-aghọta. Onye bụ one of the mantra ya bụ while you are feeding your chi, also feed your brain. Tata anyị na-anabata ezigbo mmadụ nze Tobe Osigwe Ezeikolomuo nwanne m nnọọ na Gbam. Otego anyị chụba anya bụ nwata nwoke. Otego anyị yọbali asị anyị bịa nọnyere anyị. Mana ọ dị enwefe tata ọsị ka anyị na ya kparụta obere nkata. Nze Tobe nọ na Gbam. Nke nwata nwoke a ka anyị echenji. Nwata nwoke ka ewu na. Okwụsịtie. Nna ka onye chili ọzọ asị na ndị banyị sị na ngwelele ọjị abụrụzi nwa. Onye ọ na-achili ọzọ ọsị ahụ n'ọdụ wee chi ọzọ osigo from obere wee baa nnukwu. Maka ife eji echi ọzọ abụrụkwa ọzọ anyị chili abụrụ ọzọ asachalụ. Ụmụ ọzọ a na-echi mmadụ na nwata nwee ife na mmadụ chizulu ba ife niile a na-aba mezu ife niile a na-eme ma agụmagụ niile a na-eme n'ọzọ. Ụfọdụ ndị na-agba njata for design. Njata ya gba abụrụ for design. Ọ ife mere o take 3.5 years ichinye ọzọ. Ọzọ Nnewi abụrụ ọzọ ụmụazị. Nọrịnne. Nna anyị nọ. Ịbịa. Igo kọwala ekele onye bụ Nze Tobe Osigwe gaa n'iru. Okay, Nze Tobe Osigwe bụ first a writer, then I will be a dibia, then I will an Igbo cultural promoter or ambassador. I na make a ordinary do shananya ka ndị mmadụ hot ife wo ordinary Igbo, hot ife wo omenala Igbo. So basically, if I'm a writer, ebido ma say film writer, ba filmmaking, mana oluoge ekwuru na mmechi ọzọ at a certain age. We bido the process by bugolo ụzọ lụọ agwụ mewe ife dibia from there wee chie ọzọ the last thing
in Chile in my quest to edu initiated into Igbo rights and tradition. Okay. So if I be fembo, if I'm a writer, I'm a dibia, and I'm an Igbo cultural promoter. All of we promote ma kwikolo on wine chios to Ezeikolomuo. Ikolo kan na kwikolo. Ka ndị mmadụ wee ghọta ọdịnala Igbo wee maa na so many things ekwuru maka ọdịnala Igbo abụrụ otu esi wee kwu na ọ bụchara eziokwu na ndị kọrọ aka ahụ ndị aghọta ha ọdịnala no ha pentilie bad ndị oyibo si if you want to give a dog a bad name, if you want to kill a dog you give it a bad name. Okwe ghọtago. So ajọ afa niile ahụ enyelu ọdịnala Igbo omenala Igbo ka e wee mee gonu ka e wee berie ka e wee demystify ye. Or if I jizi keta, I ji oyiwo maka na nke ikpeazụ agwa agago school. I jizi oyiwo wee na-agbali ife niile wee na-atụke ka i wee fie. Aya na-agbalikwe ka i wee kweta. Ọ ka e wee nwee complete story. Because nwanne anyị nwaanyị Chimamanda mee lecture wee kwuo the danger of a single story. Aya na-eme evangelism. Ha akọwa ka i wee mee gono ka i wee kweta ka e join anyị mba ikwesịghị join. Ife a na-agbawe ka inene nke mee gono inene nke a ịnalụzie ijetulu uche. Yes. Instead of either they make a judgment from a place of half education or miseducation. Education kwese research based. Emphasize yes, emphasize. Jizia ka omegono conclude okay. So if I need promote ordinana, wo kai we explain where a lot of things. And then nana if you ejiro school mgbe we wo bialo akọwani ho. Ndị na-akọwa wolu ndị ade more ordinana. Oh why you dey buzo we ba ordinana practice ordinana for how many years before you put we megolo we kọwa we. E mana before if I dey kwu na onwe onye agụghọ mmụọ wee je ụka. If I nọ na nke ikpeazụ a onye ọ na-ejichago ụka wee na-achịata ego kwazi mmụọ. No. Well, no rinne. Ụfọdụ n'ime anyị ga na-afụ na social media. Ụfọdụ n'ime anyị nwee ike na-asị na onye di ya tụkwa n'ogbe m na mụ na ya ga secondary school na amụkọ m ya n'ụlọ ụka anyị mgbe nwa. Enwe ike ịrọnụrụ anyị through your background. Kedu ebe amụghị, kedu ebe ị ga primary school, kedu ebe ito ikolobia, kedu ebe ime street, kedu ebe ide waye, kedu ebe ịchụ ngwele. Gaa n'iru. Okay. Amụ m na Nnewi, nto na Nnewi. Amụ m na Nnewi na Mkpọka. Okpuno eze ọbụ Nnewi ka amụrụ m. Nga school na Good Shepherd Nursery and Primary School na Nnewi ahụkwa. For my secondary wee gawa FGC Okigwe Federal Government College Okigwe ebe a ka go secondary school. Gocha ebido from JS1 finishing at JS3 SS3 nene WAEC nene NECO na ebe ahụ. Wee je for university wee je University of Nigeria Nsukka. That's the only university in the southeast. Then JHA UNN Bago Lagos wee je Royal Arts Academy. Na Royal Arts Academy Lagos ka mo screenwriting. Ebe a ka mo film as in fundamentals of screenwriting nji weba film into the film industry. Mochakwe na chigatakwa Nnewi. Na Nnewi ka nno wee lụba ọlụ. Na Nnewi ka nno wee wụlụ head writer the Johnsons. Na Nnewi ka nno wee nweta ọlụ the Johnsons. Na Nnewi the Johnsons. If any name na the Johnsons, as in the African biggest sitcom, a producer. So na Nnewi ka nno wee na-ede. How many episodes? They do almost more than 500 and something episodes of the Johnsons. Na Nnewi ka nno wee de cha. Ndị niile lụrụ ọlụ film. Na Nnewi ka nsi wee na-alụlụ ha ọlụ film. So na Nnewi wo ogbe m. Nnewi a ka nka bi wee luo taa. Onwe ebe ọzọ m meje ha ma apụ ni apụ ịpụ wụlụ m nnukwu nsogbu before m pụọ apụ ya ama. So no Nnewi my playground nya wo ogbe m wee luo taa. Enwere ive ikwu keta dịka ọjọsụ dụọ m aka n'ọnụ obele. Kedu nke bụ na UNN bụ the only university in South East? University of Nigeria. Onwe school ọzọ na-aza University of Nigeria. Ndị ọzọ secondary school. UNN. We apologies to other universities. Anyway, you are my guest, so let me just allow you to shine. Anyway, I'm gonna need your UNN. Only the UNN. Only way fellow lion now. Ikweta n'ive a na-ekwu. Ebe nje bụ Unizik, and I'm on department ngo bụ theater art, and I'm on a theater art na UNN na Nwala. Mban. When it comes to the Unizik na-abịa na department theater art, bịa na agụlọ ọkụ den. Nwoye nwa ndị a na-agakwa ndị Unizik theater ha n'ive a na-eme.
Can even go na university? Theater and film studies. Theater arts can go. Ewo. Paul Robson. Okay. So onye unu ji ekobo no Obi Okoli wetele unu film. I'm not sure no Obi Okoli go do theater arts now. Or just all lecture there. Yes, lecture can na-ekwu na. Yeah, dey ekwu imako Chance Novia, imako Obi Emelonye. A na-agwa Kingmakers na-ekwu Obi Emelonye did not do theater arts. Onye gwalago. Mbom Make your research. Obi Emelonye from my department, Paul Robson Kosi. I go selling a lot of people. Even my Ukrainian Nobi melo English mgbe English and drama. Obi Emelonye na UNN ka ogo bro theater. UNN theater arts ka ogo. Je make your research. Okay. Okwa mu delie film. Mu delie that will be done. Okay. Case guys we connect. Okay. All based on the Borapo departmental level. Okay. Okay, let me allow you to win as my guest. So what? Dalorin Ezeikolomuo can join you now able to get a cap before, but I want you to say it now. What do you represent as a person? What do you represent? What do you stand for? If I stand there for he promotes Igbo. He worked ordinary Igbo, bru Igbo per se. Ordinary Igbo, Igbo spirituality. Igbo from the fringes into the mainstream. Actually, if Ezeikolomuo ime ordinary Igbo agụ. Before afọ ị na-eme ordinary or so inanya. If I represent ime ordinary ka ọ tọọ ụtọ, ka ị maa na ordinary abụrụ ife na-asọ oyi. Amami na hota ka ị maa na ordinary abụrụ ife aya ezo mgbe na-achọ ibido a na-atry ka nzo ezo si ha na onwe ife ọjọọ na-eme. Or somebody understand their rights and all that. Man, that the Constitution of the Federal Republic of Nigeria adore against ordinary. In fact, all acknowledge three religions in the Constitution of Nigeria: Christianity, Islam, and African traditional religion. So how to recognize within the Constitution. So when he for John name, why made you when I practice ordinary and kenden namfa zotala ya na melu we zotanya bana. So if I name if I represent Ogono, ordinary eduocha, cleanliness. I'm on the hota. Yes. Called auto. Oh, why if Hannah, if I exude, won't be a Jew from for that. If I go see no ya wo ordinary. Just like if we a priest, no zoka. More need you if you say I won't go with it, or say I won't a batalube, also I won't cash unawares, or kwasi if I go see. No nya na ife owu otu aka odu mgbe ọ na-efolo Ezeikolomuo ama na onye onye ọdịnala na onye a priest n'ụzọ ọdịnala. Dalorin no enwe ifiku maka the Johnsons. This is the first time I'm hearing that you are. Is it part of the writers or the major writer? Iwike ijoso gbala in touch eba. Onye create the Johnsons Ikumade. Onye Abagan, I think. Either Abagan or Abatayete. Nya created the Johnsons for native media. So, May first episode and the second episode. First season and the second season. The first season, they got 6 episodes. Then the second season, 26 episodes. They were like, Then Mnet shock expand the show. Yeah, about 118 episodes. Nakia ye we chowa writer, more the first writer in Wetalo. By then, all munde Mnet. Always then I'm like 15 or 16 film, and name 16 film I have African Magic original films. Comedy sugasini fendelu. So incidentally, they made the Johnsons wunde made African Magic original films. That's native media. So I go my shoot go comedy ndendelu tola hamo. Okay, what I times they post na Facebook for them that now we cool that this guy way comedian. How more even then how more now kanko. Okay, what I go. So I went bomb. Mo bata the Johnsons. Sim je shota young people do kwakam ye deni fe amado. So too I can see bata the Johnsons. More the second writer bata the Johnsons. Well, what the third person, Omon Okusun. Okay, hota. Then another person join is here in fun. So I do this 4 way the way from season 3. So the person created I think at the ending of season 4, up go Nigeria, no was in Nigeria, no America. Also, he hands it off. And we pick his name as the head writer. So from season 4 to the season 12 of the Johnsons, more the head writer.
From season 5 to the season 12 of the Johnsons. More the head writer. More what I'm doing Batazine the Johnsons. See, how got through me. And I think now they've actually retired the show. Yes. Would you say that the death of Ada was actually instrumental to the retirement of the show? Well, it's also a contributing factor, I think. I want to believe that. Because almost 80% of Nigerians who have access to the television actually know the Johnsons. And we know when somebody like, I think, Blessing was actually replaced. I think some other characters that were actually replaced. But even my papa, the mother Mohana Papa also na beginning of the Johnsons. No, bros Ake. Also at the beginning. Okay. You see? So and then eventually, I think maybe Ada is irreplaceable. And then also Hemage were sitting there. Also he replace here some people. So when he see we be replace is he? Or ya buzi fa Otu ahesi we be there. Yes, it will lose that. Yes, so when they replace here, so at August to a point that he replace Square again, and meanwhile, in there, often they replace at the early season. Obrom with the no ban a lot of people. Then no some key actors so polono. Akusidi gosi affect kwalo. If the stomach gide on a build up to some kadame we me and all that. I think I'll buzz a break. I think hopefully I want to believe that's the reason. Not how moon with the job. So Tobe, are we going to see another type of that sitcom that in wiki the Naim Odinihu? In fact, we are currently working on one. And we film mail for African Magic Igbo. HED me. I negotiate now for African Magic Igbo. Okay. But actually, me is sitcom. So we are on the process of it right now. Man, actually, we Igbo. Actually, me if I try me now, we Igbo sitcom. Okay. So if I now work on presently on your project in G now. Okay, before I got Omenani and Odinani, I think you have entered an area that me too, I'm a stakeholder. I did theater and film studies in Ezeikolomuo, and then you see what I also represent and actually, and then I've got some of your write-ups where you are talking about the current comedians and the former comedians when somebody is feeling nostalgic because feel that he wants to go back to the past and everything. Yes. Yes. My apologies. You need my apologies. Abraham is right now. You are more like a media stakeholder. Yes. It draws like a comedian. Yes. I say okay, crack one joke on stage. Off. My God, okay, he outgrew, go. Yes. He evolve, go from ABC way, yes, so that's why I made you where if you're not yes. No. It's not about fronting yourselves now. It's about platforms. Some of us may go him by men, may stand up. So it's now about creating platforms. Because some of us have access to these things. So we now create platforms to actually make them come into the whole thing. Because them on social media bata. Ejiro uche onye Igbo eme social media. Ejiro kedu ife ndị mmadụ ga-ekwu. Kedu ife a ga-asị na nna eme. Ejiro opinions are built there. So I've understood it. I've made money from it. Now I'm now creating the platform to actually narrow the whole thing for them. So when I read that thing, I was like, okay, somebody is now making the point. Can you explain to us why people feel like we're still missing the old legends when we still have the new people doing their thing now? At times, if a total, some people don't know how to move on. That's why at times they may film or total, or for that try we make sequel. And at times they may share that sequel or do a huge mistake. Most films they may a plan or call sequel, they may leave sequel. And I they notice when that sequel, it to if you're not knock you rain now, joy is coming. Now remix. Don't spoil it. Happy go ahead to Odi. Same another remix. No loop peak. Yes. Na on wake Michael Jackson. Yes. So at times people try to hold on to nke Ganaga. Na choka ha if any na about that particular about that particular thing. Project. So on a meha
her name me see the past. Like the word you use when you use this in nostalgia. Yes. Okay, how to compare. Okay, like even man ordinary. Sorry to use the ordinary. Ordinary try more ordinary to the nice way more. Other possible. You are being unrealistic. Other possible. You many ordinary to the knife. See me. A simple question. Najuna. You be no najopa. No. So why are you trying to think that me more than I know to the night? You know to the night has you make. Oh come on. Other possible. So comedy evolve go. Mother say that the mother put that na film na skit abro ofu that na say although I acting video from stage in on the according to the document test piece the first people the dino shows open theater festival and all those things osieba way push way where gido evolve gido where ba TV okay how to go from TV where ba film from film when I be fire I in a now yes I be in Nigeria now comedy move go from ebe comedy no now skit yes so yeah ma otu ife si movie ya mo maka no move ge sikwazi na nka ho move we je no soro yes oh ngwa ye mecha afu once ni face so isi na ife ha soro ye mecha jila anya afu na ife ha no so yes so the new face of comedy right now is skit makers yes like COVID-19 we fe ensure as in lay the final nail on the coffin yes and so to compete with skit makers na comedy now or you wanna name film comedy to compete with skit makers so silike be I compete with skit makers on a more serious filmmaking level as in because no one age comedy now only one name skit now work up and them mother yes so if you know how undeji comedy now yes okay within that 4-5 minutes and you notice any if it no to accord there idelu sitcom mana actually stretch comedy for something on a CK yes always some stories, some writer show you repeat. I say, don't repeat this story. And then at that episode, stretch into another episode. No, I to say, author. Even self, when buy a episode or Ezeikolomuo, you see from production. Why? Say I create quoi? As in like a part 2 of that episode. And I'm try kwa hana. Oh yeah, watch it for ho. Oh yeah, yes. Eba ho or end ko kwesele. Yeah. So some people now that we fet author. Because they grew up watching Sam Loco, because they grew up watching Mr. Ibu, because they grew up watching Nkemowo, they grew up watching Zebrodaya, Uwezuoke ha, Papa Ajasko ha, Charles Inoje the Hawa. He believe and these days when we can social media when you can look at it, whipped out some small cut of that former has hi. Oh, this is when comedy. No, forget it. Or do not care for the I want to nice. Hi. Oh no, Nigeria don't want. Nigeria don't realize when so many people in Nigeria don't want that. Yes. I'm on yes. So skit making with the new face of comedy now. When you actually more money enjoy comedy, because say man no internet ki yeje. Malo the comedian name Melugia for now. Oh to accord. I think you made mention of that on your post too. Every form of entertainment that actually traversed had their own stars during the stage. Yes. There were the likes of Jaguar them that were doing their stage stuffs. Okay. How they made their theater. Equal stage. Hubert Ogunde thank you. He a bit from Hubert Ogunde. Yes. Even Hubert Ogunde try to translate into film. Man, or he to the success. So he in a stage. Yes. Na film. Yes. And then it did not even move from stage to the TV direct. I think it went to the cinema. I had tried cinema. I had tried, but I hear with that cinema culture as of yes. now. So from that cinema to soaps. From cinema to TV. On your way soaps now, yes. TV sitcom like Masquerade. Thank you, New Masquerade. Yes, New Masquerade them and everything. And then from there to home movies. Thank you. Each one created their own star. My call those stars wouldn't they push that thing or how I would the face. Yes. Like when we arguments, one SN na go she no achebe make a argument. And they put that na the problem of Nigeria will system. They with this system of government and all those things. Also hamba that the problem with leadership that you need a leader first. Any the mother.
ya pilot any new system. So skit making all actors each new system on na then with the people who are going to pioneers they create that all the frontiers of that particular system. Yes. So the skit makers now what the frontiers of this skit making this thing. And if you know now work a lot of young people yes. I back a channel was when I try Igbo way location this in fact some people no location they make skit. Yes. Yes. Those who have realized that the boss have left them behind as far as comedy is concerned. Yes. Because all fuck I'm nowhere chopped and even Osofia was a part of the writers of New Masquerade. Yes. And then Osofia was not even a star until Home Movie. Yeah. And now we're now having the content creators now, the likes of Sabino's Brain Jota, Black Abino, them Onwe by Efibo. And then I love the fact that you're telling people to actually get used to the reality. There's nothing wrong there. Just like Mbane left well 185. People understand Nigeria adiromba. Even mgbe dollar no 280. Asuna chukwu egbu ai. Keta akwa atebakwa mgbe 280 ya. In chef na short to the nation down. Oge nke Jonathan mgbe o shift to fuel from was it 65 naira to 187. A short to lay down. All negotiation with Bazida 87 or 90 something. Yes. Yes. Oh then oh na the country 18 and kaji we emeko. So this the reality of life. If I even I remain with Osigwe. Like I try to tell people, Ordinana, forgive me that Mbon I'm mad make reference to Ordinana because not my constituency. I tell people, get used to the new reality now. Ordinana Shieta is actually accept here as in comfortably. Actually accept here as in where I don't want to use the word violently or something, but just accept Ordinana if I brought a fluke. This is on the clock was you can't defeat an idea whose time has come. Nefa we fall. This is the new movement. Izu akpalo na mmụọ ndị Igbo ya si eto se ekwu ekwuchala wee nwe iyi. Izu akpalo na mmụọ ya apụtali leaf. You can't stop it. How you see me na delay it. Man oye emekwu oye emeta nruo push luga aside gawalo nwe. Nefa we izu akpalo na mmụọ. Yes. Yes. Content creation will all time here. Is a fraud. And Obiago now when I try a kind of economic emancipation to a lot of young people. Or one ya de mentogale Otugali ndị nọ n'ihu eme gụnụ eje na azụ ndị nọ n'azụ eme gụnụ ọbịa n'ihu ka otu onye si wee bịa n'ihu ịmụ na afọ a na-ata na Nigeria to create new wealthy people na ịmụ ha bụ afọ by the time anyị ejitacha afọ ụfọdụ ndị nwere ego ahụ old money enwe new money new takers of course enwe new money ya control ya atry kwa if na na-efe ka standing fan ọbịa this side o mee gụnụ ọbịa otu ọtụgharịkwa jekwa side eni just like only they follow geopolitics. For na America, no matter how much they are trying, you a new world system. Obrozi a unipolar world. The world naga bipolar. Obrozi in America you na actually you try the more you try to go back to that unipolar world system or work, the more you are going down. My name is Ozo Nanyolugo. So many people are asking me, how do you make so much money at this your young age? And I ask them, why do you carry so much money and put in the bank when you can carry the same money and put in the land? I am who I am today because I do land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Ngwanu, what is a land banking? Land banking is when I buy a land and they add money and I resell it and then get my profit. I have to go the thing now. With Pine Leaf Estate and Properties Limited, land banking is a must. The more you are going down, don't try all the sanctions that was placed on Russia. What happened? They survived it. Because if I was more happy leave. The people, the rulers of the world, the rulers of the world. Oh, when came me, I don't know how anyway censor, but thank God now only made it. How many years ago can Ungwalandi was say Anabia Fryer walk? Man, I said it.
nwa leaders of an Igbo na Anamwe endorse ho na Nigeria ye break. Nigeria nwere agenda o ye play na the world politics. Nne mo se ego no. Obodo amaghị onye amma ha ya ata afụ. Onwe any strong thing na chi ime abụrụ izu akpara na Anamwe. That's why ejeti solo ife mmụọ. O ye help ka ị na-enweta direction life na eje. So them other actually create this country that actually megono itiwa. Mchoka mgbalu gizu agwa ngebe Nigeria na achije now. Nigeria is going back to the first republic. Nigeria will go back to parliamentary system of government. Jama ke fa nkulumbo yeme ichete fa ngwala now. Nigeria is going back to the first republic that was ruptured. This descent maybe though. That's where we are going back. Nigeria ha chikewa in the next 50 to 100 years. Mka ngwala opio to ngwala ye ko ya do. Onwenye yefu ye to say. And with time, a new system of people here may gonna up the new leaders here initiate this thing. If you just stand there in the front of a world program, you get crushed. With all your fiscal powers, you delay. Man, that thing we feel descending force. It will compress you and crush you. Nigeria has a role to play in Africa. And all destiny. If you believe in predestination, fine. If you don't believe, fine. I say for some mother, you believe in Ife. Dalo. Ikwulu okwu na enwe Igbo sitcom that's currently on. In now in the whole film business now, odeka bia abuzia ayi nwabundi nwabidolie as na nwabidolia through living in bondage and all those stuff. Debatable. Yes, all the debatable. Mana if na ndị Yoruba takes their personal this last festive season galaga, everything on the cinema, any film and all the big projects that we'll talk about is Yoruba producer or Yoruba EP. What do you think we're missing as Igbo people when it comes to the landscape of film business? We are not prepared now. Life abroad based on sentiment. It's a matter of onyedo prepared. We are not prepared. Igbo water down production system. When you are busy destroying your culture, when you are busy, away cameraman all of a sudden within 6 months or whole director. And anything about the fundamentals of script writing. I need the one nonsense. So for the need shoot without script, or for the need a lot of this thing. On any more one adverse effect on you people. The quality was very poor. In fact, when we train in Ijelu, I go ahead that if you want to succeed, don't go and do film in the East. Only okay take you seriously by industry players. Okay, how to go? Because if I only king any popularity, man, I work as a serious filmmaker. Yes. So yes, some of them argue that their films have with their market. You know when they then that actually make film. We continue on a melody film, and only actually be at the level. No, you have to up your game. Nigerian actually compete. If you ever Nigerian music, now, even Nigerian movie now. Nigerian music is controlling, as in they take over the world. Yes. If you're achieving now Nigerian film, so our people have to be prepared for that level of this thing. When Jelu Lagos, one of the big companies, now try can get a contract, came something na East. I said, the East, you may film na big project na East. I had the just when I'm explain bully. Some people are hot attack. So our people they train in the fundamental training, AGMA big project. Okay, how to go? One nonsense. Even some people know in Lagos, they make that mistake at times. You know, what a nonsense script when he's the best cameras, but our big actors we shoot. We know. Film starts with the story first. You must get a good, engaging story. No matter how popular an actor do, you can't do any magic on a nonsense, on a shallow story, on a shallow script. Or story and we go to script and we depth. Act away, the range, the diversity, as in the emotions, so done at the script. Direct whereby all when able to the right thing.
before camera angles na ife niile the editors wee nye the final finishing. Mana ndị be anyị wish ke the remarkable story anyị pụta ya na shown out ife anyị aghọta na ife na progress. We always think that ife na-agwa writers na-eme writers training, always believe that your audience ndị ya nene ife na-eme are more intelligent than you. If believe na people na-eka ndị ị na-emeli ife dị more intelligent, if o mean unu ya dị eme any rubbish na believe na ha notice no rubbish, ọ bụrụ eziokwu. So on a cholo you want to be taken seriously, then you have to take your craft serious. So our filmmakers from this side, Baya and Igbo, I take our craft very serious. If I know no ocha sibute, if I na Igbo and the Baya in Igbo, we're always very quick. And we're projecting since last year, maybe. Why? Because we want to get it right. Film project. This year, kwa kana na agwa hanchena mmeme this year. Say na afo otunsi afo. Not look likely na ya this film this year. We must cross all our T's and dot all our I's. So up to we compete here that level or compete here. Standard and set na raise go the bar all the too high. Very. All the too high. So you must come up to that level, and for you to do it, or you be from the script. Do you buy the idea that you can't do good movies in the East, or what is the whole? What's the logic? You can do good movies in the East. Managwanga the problem una in the Northeast they have good story. He have eye for good story. He have appreciation for good story. In the Northeast, the audience or the movie makers? The movie makers. Okay. How can you make, as in they are comfortable with film with turnover? Yes, as in just so many how. Yes, so okay. Some of them they repeat his story with different actors. Change character names and all that. Maybe like what the same this thing. So if we go see lack of seriousness. Yeah, kwado. Only sure you play at a particular level, then you must up your game. Or if we must up our game. On a sure okay take here. When we feel that I need as no filmer, na filmer kind of now East. Like my friend, so producer Kezia for filmer Blood or Blood Vessel. I argued that with him last year. Say no bro, no makazini when you me no wali Igbo film because it kills you too. Now how you go easy shoot to some scenes of Blood Vessels. Say no, you're not yet an Igbo film maker. If you Lagos film maker. Now Igbo film maker in the Northeast. Now you are resident in the East. Your production company do na East. Okay, how to go? In Northeast shoot your film. In fact, he just do he shoot to some scene. He Jos, Lagos, Abuja shoot to some scene. Manana shiyata here. Where me gono, may your cut, may fini in no we push the work. Now if then Igbo film, Igbo filmmakers. So I had to be ready for that. Igbo filmmakers had to be ready. I don't know whether to call him your boss or your friend, Obi. Melo, yeah. He used to be our beam of light, as in somebody that will take the whole Igbo film and everything. No as soon as honors their way and everything. I don't know. Oh no, about since now. Okay. Mbata kona bate mo bata me film opokwa. Obata me film opo. Man, I don't think na it plays so much role in the industry when it comes to filmmaking. On a play, man. If I na ba na raise it too high. Each year, Nigerian filmmakers, or should I say Lagos-based filmmakers, keep raising the bar. So you must meet up. Each year you may film now. And you want to be taken seriously. You may film based on the bar, the way they the tempo. If not, a man halgo ga. Okoko, I saw a video of him, Film Village in Enugu. I hope that's
Oracle Films. I just hope that he will come through because we need to talk about our films and our people doing it. Okoko, I don't know whether you normally follow his works. I need to his project, but I'm familiar. Right now, I'm know what the person name me. My high budget film na Southeast right now as a Southeast film based filmmaker. Yes. Now the person now top go do for now. Before you my young friend Ebuka Njoko that is coming up. Oh. Okwe Hotago me Yahoo Plus me Uno and all that. Me ha we nke ha me na for YouTube na December Okoko Christmas. So that's an experimental film haji phone we say. So for now I had to boho already and the by I had to boho amare make collaboration. You can nwe equipment onye nwe nka nda ha ka yam na collaborative effort. Yes, ndi Igbo ma I like every individual if you know. And at times or had the whole komoko as in kame achomi me with at times you need to collaborate. You need to collaborate. Because if you learn you need the model, you have to go for the person. But now can you feel that you don't need this person. Also now that individual nation Igbo I do go there for a very long time. Or help like at ego. Manu nwere ebe ọ na-egbu anyị na politics ebe wazi ebe a need the industry ebe need ka abịa ka ọnụ anyị ka ọma million ka ọ wee gba ofufu anyị fail on a mess up. Almost some sectors that need the collaboration for you to break through or for you to assert yourself. So that thing affects Igbo very well. That individual if you can just instead of building that teamwork. Okay. Ezeikolomuo, as a young man who have eye for good story and good film and good content and everything, kedo young people that you have to give their flowers maybe from ndị Igbo maọbụ ndị na-eme ife Igbo, kedu ndị nwe ike isi na ndị a na-anwakwano onwe ike in terms of content and filmmaking, social media content and then mainstream maybe YouTube. I know film Ebuka Njoko. Yes. And his crew that had to try. They are trying very well. Yes. Then all my social media this thing. We have my Obino brothers that are very serious. Then we have Kelu Ndane enjoy na Ifibo na onwa. Yes. Okwe Hotago Hana try. I know kwa MCA1 no obodo Igbo. Ona try. Okwe Hotago. But I evolve ni or evolving. Just like I told you that may evolve from evolving na dey new people so I know that one of them when we money discuss the thing where name and skit making way short shelf life. Odroka film with long shelf life. He made good film. Next 50 years, 70 years, okay. It's still there. Man, skit making. Doka, if I need to that to work nkwa ka ngwo. Okay. Skit making doka eboka ngwo. Oh, you know that fast instant fame and money ozugbo and if any nwelu oga so but how do you translate that? Yesterday I watched an interview Megungumelu DSTN or something. Is that for that? Mazi Okeke and all that. Only put us legacy mote try wabe investing mote ego metal from skit making. Otosi we be don't invest the thing. Then I na wafa now. How can I evolve? I want to buy into film making. Like what you see whereby how do I evolve by into filmmaking? How do I evolve by into another level yearly may go take time? Or ye legal or ye legal time. Man, in the long run, if you succeed, on ye or solidify ye as a stakeholder in that industry. If a skit making ye melo will buy in. Or you buy you in, or you new quick money, quick fame. Then what do you now do with it? Same with a lot of young people name off. Even name more there. I enjoy him. Kelu Makochuku. I like him. Kanko. I think there is this girl, young lady Caro. She's trying on a more for me. So
gụ na nwunye unu I don't need to mention you and your wife once in a while. Yes. Na-emekwa bachala aka so bachala aka daalụ nne anyị ka ji nwa wee na-alịpụta ịbụ onye Nnewi. Yes. Nnewi dị ebube. Enwere ife a na-ekwu maka Nnewi na amaka m ife na ebe nwa bụ onye efulefu. Nnewi bụ obodo ama ama. Nwere ike ịkọwala anyị ndị bụ ndị Nnewi because enwe confusion dị a. Enwe ndị na bụkwa Nnewi local government, nkwa ndị bụ Nnewi town. Ndị Nnewi ma ndị Nnewi. Ndị ahụ Nnewi mana ha bụrụ Nnewi. Okwe hotago onwe ife a na-eteli ife na wo ya gbam na onye wu Nnewi mana ọ bụ Nnewi. Nnewi usofu Nnewi ka enwere. Nnewi adịghị ebu akwa ya ọ na local government ikwu na n'isi this local government. Okay. Ọ na Nnewi by na your local government kwuo na by na your local government mana iwuzi onye Nnewi kwa afọ ebe isi. Nnewi wu Nnewi. Nnewi adịrị ebu osofu Nnewi ka enwelu. Okay. Once na eburu Otolo iburu Umudim ebughị Uruagụ eburu Nnewi ichi okwu ebe isi ọgwụgo n'onwere ọzọ ebe ahụ ọ ka Nnewi ha. Okay. Nnewi gbara aka ịnọ. Okay. That brings me to my next question. Kedu ife melu Nnewi ji wee dị ebube? Kedu ife mme eji akpọrọ ndị Nnewi n'ọnụ? Janiru? From ife mmụọ Edo Nnewi melu Nnewi. That mmụọ Edo eji akpọ Nnewi a na-edo. Ọ dị mmụọ na mana ajọfịa Nnewi si n'obodo chefu ife ha ji wee dị ebube ha emego no ha agbala aka ka ife melu Nnewi ha nkwọ Nnewi. Popularity Nnewi nkwọ Nnewi as in eji wee mara ekpọwe Japan of Africa ka ebe nkwọ Nnewi ahụ do na-agba Edo. That means agbo that's ebe mmụọ ahụ nwelu agba Edo afa nkwọ Nnewi de fa the real name of nkwọ Nnewi ugono agba Edo market. Okwe hotago. Mana apart from that amamife ndị Nnewi idugodo. Enyelu Nnewi amamife mana study gidom wee na suspect n'ọpụ na maka na Nnewi ahụ eli mbe. Maka obodo ọ na nwere ife ha na-asọ and ife ahụ na-asọ so n'ife na-emelu n'ife. Nnewi ahụ eli mbe. So nwere ike ọwụ na connection na-ekwu from spiritual aspect. Yes. Ọwụ na maka from mmụọ ka ọ na spirit ga-adọ strong ka ife the body emene. Ife nwa na onye mmadụ na vibrate ife dị ya n'ime. So ife melu Nnewi ji wee dị ebube ife eji wee fiwe Nnewi. Okwe hotago. And so many ndị mba abịacha na buru ike na Nnewi. Ha tap into that thing. Obunyekwa ha ike ka na-ebunye in fact na-ebunyedo ha karịa ndị Nnewi maka ndị Nnewi echefu na the thing. So ndị mba ndị na-enjoy the thing. Otherwise now ndị mba ndị nwe Nnewi ndị abụrụ ndị Nnewi ndị nwe Nnewi just few people nwee na-agwa na Nnewi ka ha na-atụ ụjọ if not ha overrun Nnewi maka one ha kagoro in population na ha ka wee jide ego a na-afụ anya. Ụfọdụ ndị Nnewi a na-ekwuji ego afa ka ha na-azalụ ndị mba ji ego na Nnewi karịrị akarị. Azin a na-agwụkwa obupụ ike ha akarịrị akarị. So ife melu Nnewi ife a ọmụ Edo with the secret of Nnewi. Edo Nnewi with the secret of Nnewi. Nnewi kpa ha na Edo akpagha Nnewi. Otu agata enwelu a recent coinage ma ndị na-etinye n'ego Oliver de Coke bụ ụzọ wee kwuo address no mmadụ ife bụ address obodo then one other guy Prof Chike Obi come to reiterate it. Otu agata esi ekwu kịta na mmadụ dị ka Obi Kubanava bụcha address ọba ata ezefa ugbo kedu onye nwere ike isi na ya bụ address Nnewi? For now, ha dobe tofu nwa last year. Okwe hotago, ha de tofu nwa last year. O ibe to enosin na Ifeanyi Uba. Okay. Ifeanyi Uba po last year. Okwe hotago. Mana anachi nwe new line up now. Nda ya nakpu. Super sub. Anachi nwe new line up. Nke de egwu now. Anachi nwe new line up. Egwuzikwa na? I'm telling you now. Enwe ike just gbala anyị obele touch. Tunye anyị obele azụ. Just nene n'anya.
ekwe nnewi ekwuo wisdom when they na-akpọkwa ya mkpọ sense na emo nwoke nnewi na-agba mkpọ sense ụfọdụ asị nọ maka na onye nnewi adịghị ekwe ka elie nke ya mere ji ekwukwa maka ajọ ọfịa nnewi then ekwu maka igwe anyị unu igwe machi ya na-efe yes the oldest monarch in the whole of Africa then enwe interview mfo na page gị Grant Nwafọ Orizu the family kedu akwa igwe unu bụkwa Orizu yes but is it the same Nwafọ Orizu Nwafọ Orizu wo uncle Igbo Orizu okay okwe hotago yes nwa nwanne ya nwoke nwa nwanne ya nwoke nwa mpi igwe ụdị ọkpara Nwafọ Orizu wolo obele nwa na nwoke do na-enwekwa ndị nwoke ndị ọzọ so eze ụgbọ ọnya mba Orizu 1 Nwafọ Orizu nwa eze ụgbọ ọnya mba Orizu 1 that's grandfather igwe current igwe now abịa na-ereti igwe na Anambra I am putting you on the spotlight now a na-ereti ka bịa Obi of Onitsha do you think that is actually in order? Do you think that Igwe Orizu should be number one? Yes. Why? Igwe onye ọ na Igwe Nnewi ma Obi Nnewi kwesịrị wee first class na ana Igbo. Mana I think na ndị Nnewi ejebụghị ije gbasalie. Mana very soon gbado ha anya ya ejelie ije maka agụọ obodo ịtọ na ana Igbo. Aga ịhụ Nnewi ma na onye ilu ogolo na agụta ha enu. Agụọ obodo ịtọ na ana Igbo. Nnewi owo first owo second owo third onwuzi ife ọzọ a na-achị Igbo third because enwe ike agụọ n'Ọnịcha agụọ n'Ọka n'Ọka amakazi na anyị n'Ọka capital mgbọ abịakwa Ọka nke si Nnobi agwa ya aga ịhụ Nnobi Ọka si most a na-ekwu a migrate from gokene mmago ka a ghara isi okwu si wolie n'ọyịtọ ka agụ ha anaghị agị Nnewi ọkwe hotago Nnewi so n'isi enwe ebe a na-ekwu isi afọ kwawa okpu abịa ha na ana Igbo Nnewi so n'isi afọ kwawa okpu ịmakwa the first people so wee melite ana Igbo ha sicha from Nnewi I agree Nnewi wo ndị ka produce na a town a place ka produce na most people for ndị Igbo amam na hota yes ke aya go ọnụ ayekwu Louis Odumegwu Ojukwu Papa Nko Anekwu Nwafọ Orizu ayekwuru acting president of Nigeria and the second senate president of Nigeria. Inekwu the first female governor of Nigeria. Mveji Etiaba. Amom na hota. So if eji malu Nnewi nwere ebunu nwemfu. Nnewi nwere ebunu nwemfu. Aha ma Nnewi aka. Ma na just jiri so ego we malu Nnewi. Amọ na ndị gola akwụkwọ professors no na Nnewi ka nwe youngest son na Nigeria o. As in senior advocate of Nigeria, onwe mgbe ọ bụ Onitsha on Nnewi kita current NBA president wụrụ onye Nnewi onye Nnewi tụrụ nga anago that is everywhere nganga okay anago so Nnewi zuru oke after that little documentary is more like a teaser because I didn't see the full video of that Nwafọ Orizu. Onekuna the father was not actually properly documented. Yes. Do you agree with him? And then can you hear more about the man that if really that because I'm just hearing that he was an acting president of Nigeria. What? So if Nwafọ Orizu College of Education. Yes, Nwafọ Orizu College of Education. Can you hear what do you think is about the man that people need to understand and even document? Ganiru? If I was see document kanko, okwe hotago, the man propound he go now where hey, that man be too deep. I'm surprised that na universities, na secondary schools now where I go just go without bitterness. His first book, written in 1940, was it 46 or something? Aokwo Eleanor Roosevelt tegolo endorse wo. Emonye we Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt wunye Franklin Roosevelt, a president of America at that time. Okay. I think I've watched a film where she was mentioned. This film that I prepared was here.
666. The woman so they propound the I think formula right? about Yes, the freedom. she was mentioned in that about film. core freedoms. Yes, yes. So the woman as an endorsed with the book without bitterness way political masterpiece. I'm surprised that na universities na Nigerian akuzi political science no so their as in their main books. Jay go up as without bitterness. Jay Google a lot of even his autobiography. Also na the few people Ndi Igbo, even Nigeria did autobiography. Everything about his life, all daily, all documented here. A lot of books. He was an educationist. I believe in educational revolution because that's what attracted me to him. I'm a proper a proponent of educational revolution. In that you can't doesn't need this country on a touch the educational sector. I touch the educational sectors where everything are fall in place. Because I say one for reason say to educate the mind is to liberate the man. Once you educate the mind, you have liberated the person. Ignorance enable people now. In what education, when the light of education comes in, if any are fall in place, then we bad followership, then we bad education, then we miseducation. So in I go his theory, his if all rule out on education, a man at the man everyone was very far. Mana due to nande by Nigeria George Mado. Yes. Okwe hotago? Yes. As in Mande nyawa push gasele. Baisha in prominent places sideline where Mako honye Ozuba ho hand the hand over after the first military coup. Ozubo hand the hand over on Chigala Bain and Navy about corners. Even Mabane as an offer as Sinabia. So the only thing no take away or chancellor, I think University of Jos. Man, every political appointment on actual young people. If I want to be alien or show young people, if I want to be alien, show young people. When those young people, but as a prominent position, case if you to either push the ideas of the man or the legacy of the man, nothing. I go to honor him every day, every year. I consider him my role model. I consider myself a student of one for reason. Just like he considered himself a student of Zeke. The man and Igbo hate Zeke. And that's another misdoing in Igbo keta. Okay, go ahead, please. Na kelu ndi Igbo produce ulu na Zeke. Mana an average Igbo man about Zeke or Saboteur. Just in modern history, kelu Igbo ndi produce na ulu na Zeke. Onwe ho. Owele. Zeke mmụọ na mmadụ na-atụ egwu. Zeke mmụọ na mmadụ na-atụ egwu. Zeke, all leaders of Africa, all Nigerian politicians, whether you agree with him or disagree with him, you respect him. You another height. President of nations, they respect Zeke. And they hold the conference even before when on channel, manobudo when universities, na fa Zeke. Mana ebe ha respect the person. Case even those you do na continue. The Bible say no nyekpo abotobi mkpokoro mukpo obi mkpokoro abotobi ejiri ekpo afia. It's quite unfortunate. Onwe even the one na honor of Zeke. Check ye. Onwe ho yearly. Mana ke kan de Yoruba si apa awolowo. Ke kan de Yoruba si apa awolowo. Na so many ndị Igbo jela akwụkwọ who inspired them. Zeke. In fact, so many people jela akwụkwọ na Nigeria who Zeke inspire her. Through his West African pilot. The motto of West African pilot also show the light and others you what follow. Just shine all light. If and this look at people na baze na slang batosh. Yeah. Oh nya motto newspaper Zeke West African pilot. Shine the light and the people will do what? To follow. Man I hear Zeke when I put fialo. I just want so many misinformation about Zeke. No Zeke melu no Victor no vanquish. No you are convinced in Nigeria. No law UK make sure na UK government force the Nigerian government to accept no Victor no vanquish. Then if I go on the credit, Zeke when book the idea. We don't a lot of people talundi wa fundi boluana legacy those people. Ana paleha then keka house where do I ahụ afọlaị nwata si na ofe nne etele atọ ụtọ ya ma na anya na agụ ya emegono ya emeju ife afọ. When you spit on the grave of your ancestors, honor your ancestors, the innocent.
I no na more fight gido make sure na etala afọ till they get justice. Ono ndị Igbo ife a na-akpọ ịwa n'afa ọkwanye amelu ndị niile na-destroy okwu mmụọ be ha obidu be ha. Why after 20 years ejikwa jedoziwe mmadụ tigasịrị ife to help the family. Nna tiri ife to help the family eme family ji wedo ebube. Mo ife the man no follow wee tawa afụ wee fix all those things. Pụtakwu na the man one evil man they destroy what those things. Gunu mezie at the end. Ọkwanye ka ha na-eje edozikwazi kịta. Agadi nwaanyị na-ali ugwu lichala ugwu si ugwu ali angali ugwu si elechi ukwu du anya. Mmadụ do ha na innocent. Igbo the person no do innocent. Igbo no wa ajọ mmadụ. The person ebe no mo do ndu mo nwụrụ anwụ. Emi ife ni no ya da fight for gono justice to clear his name, because at the end of the day your name is the only thing you have in this life, both in this life and in the other underworld. I agree. Onwe ife on ekpatalo owo iji ya apụ mana ọsa afa. Eji wesiri n'ezi afa ka ego. So onye ọ na-make n'ezi afa a bad mouth afa ahụ ọ ya fight bido from ebe ọ nọ to make sure that no clear la affair. Just like ife ndị Igbo na-eme pụta na na-enye single story about our ancestors na ha melu nke na ha melu nke na ha melu nke na ha nwa nke ha melu inekwu na ndị nna nna ha gburu mmadụ na ha gburu ejima na ejuo dasị ka iwe ma na ndị nna ha emekwara efe ahụ. Just like ụfọdụ ndị be anyị now young people ya da akpacha aka na in the next 100 years nwa m etonite si na m gbu yahoo na m me yahoo ka ọgụnụ ife ma try hodo echehode asa echiche ị na-ebo m enu iche na mma forgive onye ọ na ibikwa na anam wee na-ekwu the thing Chineke mma abọghị ochie n'ọfụ from anam mmụọ. So that's what is happening to so many people. My name is Ezeikolomuo. So many people are asking me, how do you make so much money at this your young age? And I ask them, why do you carry so much money and put in the bank when you can carry the same money and put in the land? I am who I am today because I do land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Ngwanu, what is a land banking? Land banking is when I buy a land and they add money and I resell it and then get my profit. I have to go the thing now. With Pine Leaf Estate and Properties Limited, land banking is a must. Agwaro so many wrong things about your ancestors. Jena school na akuzili iye to iye amwifi iye make your research ki iwe mal na hemel all those kind of things. E continue with that wrong narrative. Give it your kando chagwaro na ndị nna nna ha ezigbo mmadụ. Ndị bịa na alụ nke iji. Ha ya gwara na ha bụ ezigbo mmadụ. They told you what they are supposed to tell you. Iye to nitezi ya amazi ife ka iwe ma na ife ahụ ekwula wa eziokwu. You continue with that narrative. On aha akuzi ụmụ ife na welu na school na Mungo Park Discover River Niger. I'm trying to I'm working on a play on it. Ebe mmadụ bịara na ndị focus ndị na-asụ akwa na akụ azụ na-eme ife na wasi na onye discover ya. Keke yesi discover ife na exist ndị mmadụ na-use. Akuzi na school. Ana onye ka na agwa a lot of miseducation. Ana agwa na ndị nna nna ha melu nke na ha melu alụ na ha melu this one na ha melu this one. Donu onye ọ na ya na-eme ife the same way. What Nigeria now with two major political parties, PDP and APC. Do you expect APC to say good things about PDP? Although proper, your opponent is supposed to say bad about you. To sell his own agenda. Yes, to sell his own agenda. So don't tell me if I have quesilime. Ungo watoni tezi ya biade refute those things. And continue with the narrative. Now propagate here. Now propagate here. Now establish here. In the name of what? Why? If on why can you be saying so? Let's assume no ways you let's assume as an assumption no so why should we do it? I put Bible this Bible that we hold so dear today, the atrocities. Ne good if you David Melu, more but have boy a man after my own heart. More but how my come to buy but I say, oh God. Oh, more but how what I gonna a man after my own gonna heart. My call me different cholo. Then now, me one can more be hatcholo. Jenny Quilino na Hamelalo.
ha sịrị na mmụọ obodo be ha nwere problem with those things ha melu asịrị na ha nwere problem with it asịrị na their own God nwere problem with it and you are a product of that lineage and you are talking bad about those things maka ife ọ na ha melu ife ọ na ị na-eme today good or bad is for the benefit of your own family and children ifuda na onye nọkọta gbasọ mma gosi m ka mfụ ifuru mmụọ wee Ezeikolomuo adụ good do bad mpụta ebe mmadụ good adụ ụlọ onwe ndụ good mpụta ebe mmadụ bad adụ m obe bad that's what makes me a human being. Yes. Among na aghọta Yes. ịpụtazie ị na-ekwuzi against ndị na ha survive kwa in their own way. Mba, your job is to do what? Purify, pịachasịa ha. Ịmakwa na ị na-agụ the history of America, even up to today, na debate a na-eme na their parliament, na their congress. Enough, as in the spirit of Hamilton, Thomas Jefferson, a na-akpọgasị ndị afa, ịmakwa na Thomas Jefferson a na-akpọlọ afa with slaves. Ịmana Abraham Lincoln say, all the blacks will be enslaved. For America to remain united, that he will do it. But if he will free slaves for America to be united, he will also do what? Do it. That he will go to any length to keep America, the Union, America one. That's what leaders do. They take tough choices. Our ancestors were not different. They took tough choices to do what? To keep their family one, to keep their society one. Itonye na akpali ha, mana ndị ọzọ ine atụnile aka ike nga mechara ife niile ahụ. Onwe mgbawara aja ngwele adịghọ gosi m. So, why ndị Igbo pụtara ya na-eme ka ndị ebupụ batrị? Why? Upon na ya education, enye guy opportunity to know about those people's what? History. You don't even need to search long to learn all these things. To know whether they are even worse than your own ancestors. Internet even. And you can go just a little search. Why? If you want to hide anything from an African man, put it in a book because the black man will never read. Research on a sila ike. That's why I just our heroes. My old ones and the new ones. At times, you may not agree with someone, but don't disagree with that person publicly. There are some current Igbo people that I don't agree with, but I have learned not to disagree with them publicly. Man, I'm not done and like if you put up this camera as an if that person I don't want. Just like me now. Once I'm outside in the Navy, and I see no Navy American single. I cannot. Oh, yeah, need bem call. Mother hail one near the hand afia. Although Lundo Megidolu Megono, Edani and go out there or Megono, Ule Brunelli Nude, Imechia, Omekolomunka, Omelomunka, Imechiano. You may pawn you who you defended the person on he first, and if you don't want to do it, your job is to do what? Keep short. And then the buy am and I am what about here. Ebendi Bonotelaka, on your wine, if any my can we have to go back. Chinua Achebe give a lot of clues. Chinua Achebe the greatest modern prophet in the Igbo producer, man, and the Igbo Amaboho. Oh. So I say join you about Chinua Achebe, so things fall apart. The works can go. Only give a lot of clues in the Igbo Hotaho. You give a lot of clues. I call Proverbs go G. Those can then guy Loto is as a bomb, a boam. I know if any nebu and boam. Or Tagido Quays, man, and the Igbo Hotahifon Agua. So let's go back to where the race started to beat us. What about that statement? Also, African colonial disposition is as a result of the people who have lost the habit of ruling themselves. Also, na ye chief go to Isachi why? Ke can Igbo leader I just swear Igbo leader with Bible. Say na Igbo ya don ma. Ani Igbo don ma ya blue Bible they will book to for the person. Okwe chale church oku yeli ogobodo. No for ngola yi. Ka man ani Igbo ya don ma. Ozugbo one time. I don't know what to do. I don't know say mbakwo. Don't na cho you lapta. It's nani. Also, if you not try Ekowalo, in fact, Ojukwu was even more explicit in his book because I'm involved. Woyene, Ojukwu polo okwafa. So CJ Wotofo. On actually get here right. Okulie, he was explicit in his book because I'm involved.
mana Chinua Achebe na like ito okwu eze. Anyị chọọ ha ni get our leadership right. Woto ofo ka ṅụọ iyi ka anyị ma na ọya eme ka ịma na ọfọ dị ile na ọ bụrụ just afa ka ọwụ na ọfọ dị ile abụrụ just afa ọgụ eji ọfọ anụ ọ bụrụ just afa okwu dị omimi. Ịma there is power na ife aha na-akpọ fetish. If you life and direct nọ na-eme ọkwe yipụ akpụkpọ zọdọ akpụkpọ na aja ana enyeghị ọfọ ime egono eṅụọla anyị iyi ihe elikwa ego obodo n'ife dị na contract wee sign ọnọkwa nyanwụ ife anyị eme na ihe emekwu nke a na ihe emekwu nke a na ihe emekwu nke a ihe niile ahụ enwe ife ayafu ife dị iche na leadership ayafu ife dị iche asị ya adị ụmụ ya na ụmụ ahụ ameghele nke a mechie ya mekwa ụmụ ya ngwuri ekpochie ka nnụ na ya get ya right mana ụnụ nọkata nne je ụta akwụkwọ nkịtị si mmadụ ya ṅụwa iyi ọ mana onwe ife na-achọ ime enu ife ọ na-ese ya kwuo ọ na-ekwu o nwere ife na-achọ ime enu life and direct ọ na ịma ha bụ ya asịkwa na ịma ha ntị ya dịkwọ ntede oversized ears Ezeikolomuo nọrọ nne aka nọkwa na Nnewi cause achọrọ m ka this interview dị very detailed enwere mmụọ eji mara ndị Nnewi Ajọfịa Nnewi ụfọdụ sef na-asị mmụọ ka mmụọ Ajọfịa Nnewi ọ mmanwụ bụkalụ mmụọ mgbọ mmanwụ na anawa okwu anawa a na-eti ya eti na-asị mmanwụ mmanwụ no mmụọ okay mmanwụ ewe mmanwụ mana ịma na Igbo for some of us mmanwụ asị ya mmụọ okay yeah mmanwụ eji mara ndị Nnewi ụfọdụ na-asịzi na if you even come down that Ijele is not the biggest masquerade in Igbo land no Ajọfịa Nnewi na that rave Ijele nwe agago ọdago then talking about the whole enwe mgbe a sị na achọ export the masquerade to Lagos fasinafa achọrọ ya kọwala anyị the essence of that Ajọfịa Nnewi. What does it represent? First, ndị be anyị na-like ime some unnecessary arguments. And ọ na-ada some argument adịrọ necessary. Yeah, adịrọ necessary overblow away. If I ka emele a cancel washu mmadụ na Lagos. Okweghọtago? Now, if izizi mma akọwa here, I have said this thing repeatedly. Enwe sacred masquerade, enwe secular masquerade. Mgbe gboo mmụọ nwe guidelines. Mana kita as ife na-evolve. Ka na understand na ife eme na gono na-evolve. That masquerade, Ajọfịa Nnewi, was built as an entertainment masquerade. In fact, Ajọfịa agba na Lagos 2 years ago. Ajọfịa agba na Lagos severally. Gba na Ghana. Without noise. Ebe ọgba na aka nkụ. Enyewe mkpọtụ. Ejeskwuo no ya way breach of peace. Amom na aghọta. Ụfọdụ na-akwu na o kwesịghị ịpụ. Si na compare Ajọfịa to Ijele. Ka even na compare Ajọfịa to Ijele. Na Ajọfịa ka Ijele na Ijele aka Ajọfịa is immaterial. Ajọfịa is a masquerade that was built to promote Igbo culture, and he has done his job. And he's doing it and still doing it very well. Oji the masquerade emegono e promote otu a odem si wee pụtakwa mụ akwụkwọ mmanwụ n'onwe m ọ makazi na m emechighị ihu. Akwụkwọ mmanwụ mmanwụ ka ntị mana emechighị m ihu. Nyewe na promote the culture n'ụdị nke na fan that cultural consciousness. All duty dete mmali ama o wee wepụta pattern ahụ akọwali otu ọ yesi wee mee. In fact, that masquerade was inspired by Things Fall Apart novel. Ego Things Fall Apart novel, you read about Ajọfịa masquerade. The leader of the Egungu. And Things Fall Apart. Egungu ka Egungu. Onwe ka Chinua Achebe si wee dey. That represented the 9 villages or 8 villages that Things Fall Apart. The leader of those 8 masquerade or 9 masquerade was Ajọfịa. Now, I want to see Apple. Although na enwere Ajọfịa masquerade in many communities na Igbo,
so nyawa wee gụcha that novel wee chọzie ịlụ masquerade mmụọ ọkụ ya ede emegolo ya dapụ n'isi. That's the only distinguishing feature. Apart from egwu ahụ ọ na-agụzi, egwu ọ na-achịga mmụọ na-enye inspiration, ọ na-perfect na-edegasị egwu. Ya mana that man na-agụ ajọ akwụkwọ. The first time I met him, ọkweghọtago, akwụkwọ ka all demand from me. Then get easy with all those esoteric wisdom and everything. How do you think he was finding the inspiration? The mmadụ no just anụcha asa anwụla na-akọ ya eli. Ụfọdụ na-try replicate the masquerade. Ya agụnye ụdị akwụkwọ the man na-agụ. He enwere the kind of solitude the man na-seek. Donana. So it's something that was created with a target. And as a person, or achieve go that target. A lot of young people, as in the cultural awareness, Igbo consciousness was raised by listening to that music. I'm even one of them. In fact, can see we try egazi close nekere kanjelu je for one poetry reading. Or we wulu na discourse na discourse la jofe as an academic paper na polytechnic nekede. I was so ashamed. Na mwa wonye Nnewi ka na discuss a phenomenon on Nnewi enwehome an idea. So na na Nnewi je chowe nwete jugide ajuju then okpoimu all his volume. Mweje gewe. I was trying to understand a lot of, so I learned a lot of things. I still learn a lot of things from his music. So if I would fear in terms of a theater troupe, Ofolo Potana compare sacred, and I say sacred masquerade I had limited to a particular village in Wenu. Man, a masquerade these days, now for a masquerade as an employment. And one aspect of masquerade here only go no employment. When you limit here, when young people ma. Or if I halo, I will more can from January to go December. And how you feed in the beha? Just like Odia Jofia now. Some people on their employment. And I go. That's what I'm saying. I think people are in any food to see me. Young man, if you evolve, on yak nebute some on a happy big things, ne discuss little things. Mega things. Yes. When you pay attention to little things. Now, I appreciate the big thing on your own name. For I say yes, no suit today. Or happen to Navy or Wajewe Lagos. Ono na mo na masquerade kaya shot O2 Arena. Ona mo happen no yeme. Ekwulu me 2 years ago and it will happen. I'm encouraging you daily ya jisi ike. One day oye ebu masquerade ifena. Kwolu mo ni nde mmadu apụta akwụ ụgwọ. And ome ha na efu nde mmadu rush ya. Ụfọdụ ya resign n'ọlụ bank jetiwe mmọnwụ. Maka ndị ba iwe ego their major incentive. Among na hota. Masquerade is a means of what? Employment. Mgbe gboo eji masquerade alụ police. Mana police abiago, some of those masquerade are na-akpụshana ma ayaka ha ma ije n'Oraifite enwelu Tobe. Ije areas enwelu Osigwe. If an Osigwe do limited to initiate, I can with sacred masquerade. Do limited to what? Initiate. So let's recognize that in this modern time, we need for what? Secular masquerade, we entertainment masquerade. If you go chase a musician, have your megulu, ye entertainment in the mother. I'm telling you, any form of entertainment, masquerading on our total. Any more time, any cham multi, cheap or quadrant, some more. One nation for quadrant, some more. On our tawante. It gives joy. Because of that, onwe masquerade na enwe onwe ebube onwe mystique onwe aura, that mystic aura masquerade na exude. That's what people are recreating. So some people pota aneku hey nwanyi ekwesighị nene mmọnwụ nwanyi ekwesighị na ọta na ife na change. Entertainment masquerade nwanyi ye nene nie metamorphosis. Nwanyi ye esoni ndị asị na pattern ha chọrọ iji wee pụta ha jiri epụta ha enweta their own kind of audience ngo wa achọ ha ekuna ha. I don't know why at times you are if ndị na-ekwuru na ọha otu a ka esi eme inye ha nzu ha ya atụ n'inzu ha practice kwa the culture
ha na-try defend the culture ha amaghị isi na ọ dị ife na-ata na-echange ọ na-ehu ehu. Society is dynamic. The society is dynamic. So if you need change, you follow the trend. Okay, all these masquerades I have na music video. Ke ka you see we man no wine on ime. As if see your piano. Ke ka see you na 5 masquerade e bo wine on ime. Ke ka you see we man. If I went entertainment masquerade, stop looking at nitpicking. If I na-eme unu megidu na-egbu ndị nke unu ebu na nitpick ife enweghị isi una ya appreciate ife onye ahụ na-eme una ya understand the cultural export the cultural value ife ahụ onye ahụ na-eme onye ahụ nwụzie wee ghọta wee bịa celebrate iwe mana unu gburie mgbe ọ nọ ndụ unu ji ọnụ nye emotional abuse. So our people should start understanding ife na-evolve you follow ife na-evolve you na-efollozie iwe mmalụ how to curtail nke a ya akpakapụ emego no akpakapụ. But like I'm saying, masquerade and we go sacred masquerade. You can be part of it. Although in many Igbo communities we low today. For entertainment, leave it for appreciate entertainment. But na bamba na mwa upuli ife na ngo bia. Entertainer ko o say ya yipi entertainment ko if the real masquerade puta o mmadu ya agba. Ma nwaanyi oji phone ye ya da agba. Ocho tufuo the phone we na so ya agwa mmadụ e need he gwa secular masquerade pụta mmadụ e need ho egwa no ebube nke ha dukwu iche ife follow iwolu mmadụ e need he gwa no. So let's learn how to separate some certain things and don't condemn ife hota hisi na odi inwele akọpụlụ iche ịchọ ka ụwa no inwe ife dị n'obi ịchọ ikwu gbam inwele ife dị omimi ịchọ ka onye ọbụla malụ onwele akala aka izole izo ịchọ ka ụwa fụ na inwe passion for bịa na Gbam ka ụwa n'onu yi inwelu business ịchọ ikwunye n'ọkụ onwe product ịchọ osoro na Gbam ịchọ ka ife ị na-ele ife ị na-eme na-aga as viral as Gbam. We are here for you. Contact the number on your screen ka ikwunye n'ọkụ ka ifu na ọ na-eme Adamuaka. Gbam is the biggest Igbo interview in the world. Come and find out for yourself. Thank you.